You remember that post office in German is Die Post. to the for D words is Zur. say. Zur. For all der and das words, to the is Zum. say. Zum. That's why we have Zum Bahnhof. and. Zum Rathaus. We will now practice D words in the question, how do I get to such and such a place? Wie komme ich zur... Repeat. Wie komme ich zur Post? You will hear 7 D words. Then you'll hear the German word. Wie? This will be your cue to ask the question, Wie komme ich zur... followed by whatever word it is. After you have asked this question, you will hear it on tape. Example. You hear, Die Bank. then you hear, Wie? and you say, Wie komme ich zur Bank? then you'll hear. Wie komme ich zur Bank? Ready? 1. Die Brücke. Wie? Wie komme ich zur Brücke? 2. Die Polizei. Wie? Wie komme ich zur Polizei? 3. Die Post. Wie? Wie komme ich zur Post? 4. Die Haltestelle. Wie? Wie komme ich zur Haltestelle? 5. Die Autobahn. Wie? Wie komme ich zur Autobahn? 6. Die Bank. Wie? Wie komme ich zur Bank? 7. Die Kaserne. Wie? Wie komme ich zur Kaserne? Exercise 16. Now we'll practice the same question with der and das words. You'll hear either a der or a das word. Then you'll hear Wie? and ask how to get to that place. Finally, you'll hear the German question on tape. Remember, with der and das words, to the is Zum. repeat. Zum. Example. You hear, Der Bahnhof. then you hear, Wie? and you say, Wie komme ich zum Bahnhof? then you'll hear. Wie komme ich zum Bahnhof? Let's start. 1. Das Kaufhaus. Wie? Wie komme ich zum Kaufhaus? 2. Der Bus. Wie? Wie komme ich zum Bus? 3. Das Rathaus. Wie? Wie komme ich zum Rathaus? 4. Das Schloss. Wie? Wie komme ich zum Schloss? 5. Der Flughafen. Wie? Wie komme ich zum Flughafen? 6. Der Bahnhof. Wie? Wie komme ich zum Bahnhof? 7. Das Krankenhaus. Wie? Wie komme ich zum Krankenhaus? Exercise 18. Now we'll mix up der and das nouns, and you will ask how to get to a certain place, just as you did in the previous exercises. You'll hear a place name, then the cue, Wie? and you'll ask the question, how do I get to that place? Then you'll hear it on tape.
Remember to use zur, with all D words and zum, with all der and das words. 1. das Hotel Hilton. Wie, Wie komme ich zum Hotel Hilton? 2. die Bushaltestelle. Wie, Wie komme ich zur Bushaltestelle? 3. der Bahnhof. Wie, Wie komme ich zum Bahnhof? 4. die Kaserne. Wie, Wie komme ich zur Kaserne? 5. der Flughafen. Wie, Wie komme ich zum Flughafen? 6. der Bus Nummer 5. Wie, Wie komme ich zum Bus Nummer 5? 7. das Schloss. Wie, Wie komme ich zum Schloss? 8. die Autobahn. Wie, Wie komme ich zur Autobahn? 9. die Polizei. Wie, Wie komme ich zur Polizei? 10. das Rathaus. Wie, Wie komme ich zum Rathaus? Exercise 19. You can use the same words Zum, zur, in the question, how far is it to a given place? Do you remember the word for far? weit. How far is it? Wie weit ist es? Say, Wie weit ist es? listen, and repeat. Wie weit ist es zur Post? Wie weit ist es zum Bahnhof? Wie weit ist es zum Rathaus? We'll now practice the question, how far is it to a certain place, with words you have already used. Remember to use Zur, with all D words and zum, with all der and das words. Example. You'll hear, die Bank. and you ask, wie weit ist es zur Bank? then you'll hear the question, Wie weit ist es zur Bank? 1. Die Brücke. Wie weit ist es zur Brücke? 2. Das Rathaus. Wie weit ist es zum Rathaus? 3. Die Post. Wie weit ist es zur Post? 4. Das Hotel Hilton. Wie weit ist es zum Hotel Hilton? 5. Die Autobahn. Wie weit ist es zur Autobahn? 6. Der Flughafen. Wie weit ist es zum Flughafen? 7. Die Bushaltestelle. Wie weit ist es zur Bushaltestelle? 8. Das Schloss. Wie weit ist es zum Schloss? 9. Die Kaserne. Wie weit ist es zur Kaserne? 10. Der Bahnhof.
Wie weit ist es zum Bahnhof? Exercise 20. You will hear 6 situations. Ask the appropriate question in German. Then you'll hear it on tape. 1. You want to know how to get to the airport. What do you say? Wie komme ich zum Flughafen? 2. You want to know how far it is to the airport. What do you say? Wie weit ist es zum Flughafen? 3. You want to know how far it is to the barracks. What do you say? Wie weit ist es zur Kaserne? 4. You want to know how to get to the post office. What do you say? Wie komme ich zur Post? 5. You want to know how to get to the city hall. What do you say? Wie komme ich zum Rathaus? 6. You want to know how far it is to the Hotel Ritz. What do you say? Wie weit ist es zum Hotel Ritz? Repeat this exercise until you can ask the questions without hesitation. Exercise 21. Now that you can ask questions about how to get to a place and how far it is, you will practice your comprehension of various answers you may receive. You'll be asked to translate an English question into German, and to translate the German answer into English. Example. You hear, "How far is it to the post office?" You translate this orally into German. Then you hear, Wie weit ist es zur Post? then you hear, Es ist nicht weit zur Post. you translate into English, "It's not far to the post office." You hear, "It's not far to the post office." 1. How far is it to the train station? Translate into German. Wie weit ist es zum Bahnhof? Es ist nicht weit zum Bahnhof. Translate into English. It's not far to the train station. 2. How far is it to the barracks? Wie weit ist es zur Kaserne? Es ist nur 15 Minuten zur Kaserne. It's only 15 minutes to the barracks. 3. How far is it to the city hall? Wie weit ist es zum Rathaus? Das Rathaus ist 10 Minuten geradeaus. The city hall is 10 minutes straight ahead. 4. How far is it? Wie weit ist es? Es ist nur 5 Minuten zu Fuß. It's only 5 minutes on foot.